Descubra a transformo incrível que mudou a vida de 500.000 pessoas, uma jornada tocante que resplandece com esperança e solidariedade, Lucas, 23 anos, olhava para a favela do Complexo do Alemão e sentia seu coração apertar. Ele sabia que, enquanto muitos sonhavam vor longe dali, a realidade o puxava para baixo, como peso impossível de carregar. Desde pequeno, testemunhou seus pais trabalharam 8 osso para garantir prato de comida. Com cada gota de suor, aprendera o valor do esforço. A luz de vida que brilhava era sua irmã, Ana, a menina que mesmo com a adversidade, olhava para ele com olhos cheios de esperança. Para Lucas, ela era a razão dele continuar lutando, mas a pressão o cercava. Alheres enviados o empurravam para o caminho mais fácil o tráfico. A cada esquina, ele via amigos se perdendo, e isso lhe cortava o coração. No entanto, sua avó, a guardia dos tráficos, sempre o puxava de volta. Meu filho, dignidade é o que vale, dizia ela, enquanto preparava uma refeição simples, mas feita com amor. Era essa determinação que mantinha Lucas firme. Dia, uma chance apareceu. Lucas ficou sabendo de programa de mentoria que oferecia apoio ao empreendedorismo social. Ele hesitou, mas uma chama dentro dele começou a arder. Junto-se a outros jovens que a vida endureceu, mas que mantinham sorriso no rosto. Juntos, sonharam e criaram uma ideia audaciosa, uma feira local espaço de esperança e união. Antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está rolando. O YouTube tá mudando o sistema e muita gente tá perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você tá gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso me ajuda demasiado, faz toda a diferença. Me conta nos comentários de onde você tá assistindo. Tu sempre curioso para saber quem tá do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A ideia de feira ganhou força, mas também atraiu a atenção de gangues que dominavam a favela. O medo começou a se per ele e seus amigos. Cada passo que davam se tornava mais pesado. Lucas queria desesperadamente proteger Ana e a comunidade, mas estava entre o desejo de transformar suas vidas e o temor de desagradar a quem controlava os territórios, preparativos avancaram, e uma onda de ansiedade tomou conta. Como ele poderia arriscar a segurança de sua irmã por sonho? Pensamentos perturbadores invadiam sua mente, enquanto lembranças de risadas e celebração ecoavam nas ruas. A proximidade de data de feira aumentava as tensões. Havia algo maior jogo agora, não apenas sua própria vida, mas a vida de tantos como ele que sonhavam por dignidade e uma chance no dia de feira, tudo estava iluminado, misto de cores e esperanças. A energia vibrava entre todos. Mas, assim que o clima de celebração começou, grupo rival apareceu. O sorriso no rosto de Lucas se defez, e a tensão se espelhou como uma sombra. O que iria acontecer? Lucas sentaria o peso das escalas que fez? Será que a força da amizade e a solidariedade poderiam resistir ao que estava por vir? Era como se o tempo tivesse parado. O riso e alegria que antes preenchiam o ar foram substituídos por murmúrios nervosos e olhares apreensivos. Lucas se lembra das palavras de sua avó, encorajam neo a ausência do medo, mas a determinação de seguir em frente, mesmo com ele.
En cuanto o grupo rival se aproximava, os caracos de todos os presentes pareciam pulsar unisono, batendo forte en cuanto a tenseo crescia. Lucas tomou uma decisão instantânea. Vamos formar círculo, e ele grita com a voz firme, mas o coração disparado. Estamos juntos, não podemos dizer que o medo venca. Alice, uma das suas parceiras de mentoria, segurou a mão de Lucas com firmeza. Sua coragem fazia o medo parecer menor. O grupo se uniu, e logo todos estavam cercados, protectores uns dos outros, criando uma barreira contra a hostilidade que se aproximava. Mas Lucas sabia que essa união não seria suficiente para afastar o que estava para vir. Os jovens se entreolharam em busca de ânimo. Os alheres de determinação e solidariedade começaram a brilhar novamente. A feira é nossa, diz Miguel, outro amigo. Não podemos dizer que eles destruam o que construímos juntos. E assim, juntos, eles ergueram as voces, cantando uma música que ressoava como hino de resistência. Os rostos de gang, ao notaram a união entre os jovens, hesitaram. A música, carregada de emoção, parecia desarmar a hostilidade presente. Lucas respirou fundo. O que parecia uma batalha se transformava lentamente em diálogo, ponte para algo que poderia ser maior do que eles mesmos, mas, mesmo com a atmosfera mudando, a incerteza continuava. Dos líderes de gang avanço, o olhar feroz. Vocês acham que podem ter isso aqui? O que vocês estão fazendo é perigoso. Sua voz era como trabalho, mas dentro de Lucas, uma luz bruxeliva. Estamos lutando por sonhou, Lucas respondeu, sua voz mais forte do que jamais imaginara. Vivemos em lugar onde a dignidade é esquecida. A feira é uma chance de mostrar que somos mais do que o que a sociedade espera de nós. E ele sentiu a adrenalina pulsar, cada palavra ecoando desejo ardente de mudança. Os outros jovens se uniram a ele, crescendo força. Palavras de esperança e unidade estavam sendo sussurradas, disponíveis a quem quisesse ouvir. Os murmúrios começaram a se transformar em algo mais poderoso. A música ecoava mais alta, reverberando pela favela, entrelacando todos os caracos acelerados, mas, de repente, o líder de gang olhou para o seu bando e fez gesto. Se eles queriam o que não é deles, veio se arrepender. Lucas sentiu o peso do aviso suas palavras e calafrio percorreu sua espinha. E se aquele fosse o último momento de esperança, assim, enquanto a atmosfera se tornava uma batalha entre sonho e realidade, Lucas percebeu que aquela feira era mais do que local. Era uma luta pela dignidade, pela vida, e que agora o destino de todos estava nas suas mãos, e ele precisava agir, precisava de plano que pudesse não apenas mudar o curso da feira, mas fazer com que todos os sonhos se tornassem realidade. O que Lucas poderia fazer para garantir a segurança de sua irmã e da comunidade? O desafio estava diante dele, e a hora de verdade se aproximava cada vez mais. A voz do líder da gang reverbera na mente de Lucas, como eco persistente. A amiga estava clara, mas ele sentia a chama do seu sonho arder mais forte. A feira era seu esforço, seu símbolo de resiliência, e não teria aquele momento tirado de suas mãos sem lutar. Com o coração acelerado, Lucas começou a pensar como poderia usar a força de união que havia se formado. Ele se virou para seus amigos, vendo a determinação refletida nos rostos deles. Precisamos fazer barulho, dizia ele, mas não de qualquer jeito.
Vamos mostrar que temos uma voz, e isso vai hablar as estruturas do medo. Miguel, que sempre teve habilidades de improviso, fez sinal e cômico a organizar pequeno grupo para cantar histórias. Vamos cantar a história de nossa luta, sobre cada de nós, e especialmente sobre a feira. O poder das nossas vidas, Lucas, isso é o que vai tocar o coração deles. Lucas Asensio. Era uma ideia poderosa, Alice e mais alguns jovens começaram a se reunir em pequenos grupos, cada preparando algo especial, poemas, danças, pequenos números de teatro. O ar estava cheio de energia criativa. A música diminuía, mas a chama se mantinha acesa. Enquanto isso, o grupo rival observava, confuso. A música que antes os desafiava agora se transformava em algo mais profundo. Lucas sabia que tinha que aproveitar esse momento. Ele se aproximou do líder da gang, que estava ainda mais próximo, observando-os com olhar cético. Você também tem uma história, disse Lucas com coragem. Nós sabemos como você é, já sofremos juntos. Essa é a nossa chance de mudar o que está acontecendo aqui. O líder hesitou, a expressou seu rosto mudando ligeiramente. Se ele sentisse o peso da verdade nas palavras de Lucas, talvez houvesse uma oportunidade. Lucas continua, agora mais firme. Deixa-nos mostrar o que podemos fazer, o que temos a oferecer. Se juntarmos nossas vozes, criaremos algo que nunca vimos antes. Naquele momento, a curiosidade se mistura com dúvida nos olhos do rival. Ele fez gesto ao seu grupo, e alguns deles começaram a se aproximar, ansiosos por ver o que viria a seguir. O primeiro grupo começou a recitar poema sobre a luta diária e a esperança que nunca se extingue. As palavras dancavam no ar, e a comunidade começou a se unir para ouvir. O poder das narrativas começou a preencher a favela, como se cada história estivesse ligada à alma de cada pessoa presente. Então, as garotas começaram a dançar, trazendo pouco de leveza e alegria ao ambiente. Lucas sentia a energia crescendo, uma onda de solidariedade se espalhando entre eles. O líder da gang, sem dizer uma palavra, começou a se mover ao ritmo de dança, os músculos relaxando, e a expressão endurecida se suavizando, com cada nova apresentação, uma pequena transformação acontecia. O medo dava lugar à curiosidade e, talvez, ao respeito. Lucas sabia que eles ainda precisavam ser cautelosos, mas tocavam algo mais profundo o desejo de aceitaco e pertencimento que todos tinham. Isso é apenas o caminho, murmurou uma das jovens ao lado dele. Lucas olhou ao redor, sentindo a união que os cercava. Eles não estavam mais sozinhos. Mas esse na verdade esse pouco que haviam conquistado não fosse suficiente? Lucas sentia que o mais difícil ainda estava por vir uma série de murmúrios surgiu atrás dele. Algo estava mudando na atmosfera e Lucas percebeu que tinha que estar preparado. O verdadeiro teste estava a caminho. Qual seria a reação do líder e do seu grupo após verem tudo que estavam dispostos a fazer pela feira? Poderiam mais laicos de fraternidade serem criados, ou haviam colocado todos em uma posição ainda mais perigosa? O murmúrio crescia, como uma onda que se aproxima da praia. Os rostos na multidão refletiam uma mistura de curiosidade e apreensão. Lucas sentiu o peso da expectativa no ar, palpitar que reverberava seu peito. Ele sabia que aquele momento poderia ser decisivo.
Ultimo olher para sus amigos, ele resperu fundo e decidiu que era hora de agir. O líder de gang parecia hesitar, seu olher fixo nos jovens que se apresentavam. Ele tinha visto muitas coisas msua vida, mas os sentimentos crudos dencando diante dele eram algo diferente. Era a primeira vez que ele via a vulnerabilidade virando força, e isso o deixava intrigado, certa de que precisava intensificar a mensagem. Alice levantou a voz e começou a canta. A canção era sobre sonhos, sobre a luta diária para realizá-los e a importância de união. Era uma melodia simples, mas poderosa. E enquanto sua voz ecoava pelas ruas de favela, cada palavra parecia tocar pedico de alma de quem estava ouvindo. Eles estavam começando a ver o que era possível. Lucas observou a expresso do líder se transformar. O desprezo que antes dominava suas almas agora dava lugar a indicio de reflexo. Dos membros de gang aproximou-se, e antes que Lucas pudesse entender, ele se juntou à dança, movendo-se de forma hesitante, mas genuína. O gesto gerou surpresas e sorrisos entre os presentes da energia na atmosfera começou a mudar. Os jovens continuavam apresentando suas histórias, e os espectadores começaram a se integrar. Não apenas assistindo, mas também participando. Aquela mágica parecia ter o poder de dissolver barreiras invisíveis, criando espaço onde a dor e a alegria coexistiam. Miguel tomou a iniciativa e subiu ao centro, empolgado. Vamos fazer desafio. Freestyle. Quem aqui consegue representar a sua história? As pessoas reagiram. Menino do fundo levantou-se, desafiando outros a se juntaram a ele. Rimas começaram a soar, e logo todos estavam imersos na troca de versos, cada expressando suas vivências, suas esperanças, suas batalhas da noite se tornava festival de vozes e movimentos, uma celebração de identidade e resistência. O líder de gang observava, agora com uma mistura de fascínio e desconforto. Ele não sabia como se sentir. Seus próprios homens começaram a se perder na música, e enquanto o espaço se aquecia, a rivalidade se transformava em uma nova dinâmica, uma sensação de pertencimento que ele nunca havia imaginado. Lucas sentia a adrenalina correr por suas veias. A energia daquela união era contagiante, e ele sabia que aquela poderia ser a chance de criar algo duradouro. Mas o que aconteceria quando a música cessasse? Ao amanhecer, a realidade trouxesse de volta os medos e os conflitos, simultaneamente, certo de que esse era símbolo da esperança. Lucas decidiu que precisava falar novamente. Ele subiu número pequeno queixote, e a multidão silencia, ansiosa por ouvir o que teria a dizer. Não podemos parar aqui. Isso é só o caminho, mas precisamos continuar lutando juntos. O amor e a amizade nos tornam mais fortes, mais capazes. Se conseguirmos nos unir dessa forma, não temos limites. As palmas e gritos de apoio o incentivaram, mas lá no fundo, Lucas sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Ele olhou novamente para o líder da gang e viu uma centelha de compreensão surgir. Afinal, poderiam realmente construir uma nova história juntos, mas a dúvida permaneceu. A noite ainda guardava segredos, e o que parecia passo para a luz poderia, piscar de olhos, se tornar uma armadilha. O que aconteceria quando o sol despontasse no horizonte? Os primeiros raios de sol começavam a surgir no horizonte, lancando uma luz suave sobre a favela. O cairo de café fresco e pão recém-assado parava no ar, mas Lucas sentia o peso de uma nova manha,
como se cada segundo cargas o potencial de alterar o destino de todos ali. A magia de noite true esperança, mas agora a dúvida se instalava como convidado indesejado, enquanto a multidão se dispersava lentamente, susurros ecovam nas vilas. Algumas voces foram preenchidas com animação, outras com ceticismo. Alice, ainda energizada pela performance, tentava reunir a coragem que precisava. Nós precisamos nos encontrar de novo, disse ela a Lucas e Miguel, seus olhos cintilando com brilho de determinação. Essa energia não pode morrer. Sim, mas como? Miguel questiona, franzo a testa. O líder de gang e seus homens e seus não aceitarem? Lucas olhou para o grupinho que se afastava, mantendo a tensão no ar. A transformação ocorrida na noite anterior ainda pulsava nele, mas a preocupação era palpável. Se formos unidos, não podemos perder essa chance. Vamos ao líder, tentar entender o que passa pela cabeça dele. Alice, hesitante, olhou para os amigos. Cada passo dirico ao líder de gang sentia como uma aposta arriscada. Ele não estava disposto a ouvir? A ideia de novo comico parecia tão próxima, mas o temor de falhar também se aproximava. Lucas precisava de emparelho, e suas palavras saíram implacáveis. Precisamos mostrar que isso não é só sobre nós. É sobre futuro, Alice. Para todos. Chegaremos ao local onde a gang costumava se reunir. As ruas estavam mais silenciosas agora, como se o mundo estivesse segurando a respiração antecipação. O líder estava apoiado uma parede, observando o movimento. Ao perceber Lucas, ele ergueu uma sobrancelha, parte curioso, parte desafiador. Vocês de novo? Ele disse com tom de voz austero, mas algo msu olhar estava mudando. Lucas sentiu o coração disparar. Esta era uma oportunidade impossível de ignorar. Vamos para falar, Lucas respondeu, tentando manter a voz firme. Sobre a noite passada. Nós podemos fazer algo real, algo que importa. O silêncio se estendeu. O líder cruzou os bracos, analisando cada dos jovens a sua frente. Acharam que uma noite de música e dança pode mudar a realidade daqui? A vida não é uma canção bonita, garoto. Mas podemos tentar. As pessoas estão prontas para mudar, para lutar lado a lado. Não precisamos deixar o passado nos prender. O que você deseja para o futuro? A grande esperança fremu nas palavras de Lucas, apelou nos olhos. Seu dizer que isso pode acabar guerra? Que os meus homens não aceitam isso bem? O líder olhou para trás, onde sua gang conversava voces baixas. As palavras de Lucas eram eco distante seus ouvidos, mas a semente de dúvida começava a germinar. O clima tornava-se tenso, e Lucas percebeu que essa conversa era muito mais do que ele imaginava. Poderia eles realmente fazer essa ponte? Uma amizade entre os jovens e aqueles que uma vez eram rivais era conchido que jeito? Ele olhou para a gang, busca de sinais, mas só viu uma parede erguida sob promessas quebradas. Se você não tentar, viverá na dúvida. O que há de pior que falhar? O pior é não tentar. O líder hesitou, a batalha interna clara msu rosto. Mas o que ele decidiria? O futuro da comunidade dependia daquela escala. Lucas sentiu que uma tempestade se aproximava, algo maior que ele mesmo poderia segurar, enquanto o sol começava a iluminar o sul,
a chuva de incertezas que ao redor. O que iria acontecer a seguir? Uma nova história seria escrita agora, mas a resposta ainda ficava fio tenho qual seria o próximo passo deles na construção de algo duradouro? O líder de gang estava parado, enigma msua expresso. Lucas percebeu que cada segundo contado se tornava mais passado, como se o ar ficasse denso. O murmurio de gang atrás dele formava cenário que lembrava mar revolto, inquieto e a mercê do líder, que era farol perdido no meio de tempestade. Entao, o que você quer, garoto? O líder questiona, desafiador, sem desgrudar os olhos de Lucas. O jovem respirou profundo, tentando reunir cada fragmento de coragem que tinha. Ele neo pediria se deixar abater agora. Quero que a gente comece a construir algo juntos. Lugar onde todos possam sentir que pertencem, que tem voz. E isso neo comica e termina apenas com a música, mas com conversas, com relatos. Precisamos de você para que isso aconteça. As palavras sairão turbilhão, carregadas de emoco, Alice e Miguel trocarem olhares, nervosos, mas a determinação de Lucas contagiara, e eles se mantiveram firmes ao seu lado. O clima ainda era tenso, mas há uma centelha de esperança surgindo na expresso do líder. Ele parecia debater a ideia, a certeza de futuro diferente entortando os contornos de suas convicções. E você realmente acha que pode mudar o que está enraizado aqui? Essas paredes que foram erguidas com dor e violência? Vejo mais sombras do que luz na sua proposta, respondo, baixando a voz, o tom mais suave, mas com peso de desafio, Lucas sentiu frio na barriga, mas neo hesito. Sim. Mudanças neo são simples, mas podemos começar a jogá-las para fora. Depois da noite passada, as pessoas estão desejando por algo verdadeiro. Podemos dar novo significado à nossa história, de união em vez de divisão. O líder olhou para os seus homens. Uns continuavam desconfiados, mas outros demonstravam pequeno sinal de curiosidade, conforme observavam a paisagem nos olhos de Lucas. Msu íntimo, o jovem sabia que teriam ricos diferentes, mas se houvesse espaço para diálogo, poderia iluminar carecos. Cansados de guerra, neo cansados de tentativa. O que a vida neo ensina é que neo temos controle total sobre ela. Mas, se darmos passo à frente juntos, podemos descobrir que há caminho. As palavras de Lucas ecoaram como uma canção ao vento da atenção se dissipava lentamente, como nuvens escuras cedendo espaço para a luz. No entanto, o líder hesitou. Frio cortante preenchia o ambiente, e ele finalmente falou, se eu a ceder, movidos por ai prontos para se comprometer? Você pode garantir que ele seguirá os seus passos? Porque a primeira briga minha, só a primeira, será a última. Lucas sentiu o peso daquela afirmação. Compromissos neo eram apenas palavras jogadas ao vento e a responsabilidade ecoava. Ele olhou nos olhos do líder, tentando transmitir sinceridade. Estamos prontos. Estamos juntos. Silencio profundo caiu, envolto na expectativa. O líder ponderava. Nesse instante, a maior batalha se travava dentro dele, uma luta entre o desejo por mudança e o medo das consequências, mas então, uma mulher de gang se adianto. Seu olhar carregava uma vivência repleta de experiências. Eu também quero tentar. Neo tenho mais nada além do que essa vida. Vai demorar mais por que neo dar uma chance.
Suas palavras flutuavam no ar, tangeve e ao mesmo tempo esperançosas. O lider sentiu apresseo se intensificar. Ele podia sentir aquela mudança, mesmo que hesitante. Eu não posso garantir nada. Esta é a sua chance. Agora, me mostrem. Lucas se sentiu erguido. O calor de determinação pulsava suas veias. E a chuva de incertezas ameaçava se dissipar, deixando espaço para novo caminho, mas com a nova aliança, viriam desafios inesperados. A entrega já havia começado, mas quem realmente estaria pronto para achar seu lugar nessa mudança, enquanto o sol clamava na favela, a energia fervia. E a verdadeira batalha apenas começava. Quais seriam os próximos passos que eles enfrentariam nessa nova jornada? O sol já estava escondido, mas a vibração da favela pulsava como coração acelerado. Lucas sentiu-se invadido por uma mistura de adrenalina e incerteza. Eles tinham uma chance, uma porta entreaberta, mas cada dos membros de gang que o observava trazia consigo histórias e medos. Ele sabia que, por detrás daquela fachada dura, havia vidas emaranhadas dor, mas também com sonhos mortos pela desilusão. Vamos mudar isso. Ele gritou, sua voz ecoando pelas vilas. As palavras saíram de seu peito, profundas, como se sessam das ruas que testemunharam suas lutas. Vamos criar algo que reverbera. Uma melodia nova. Os alheiros ainda estavam perplexos. O líder da gang, que antes era uma sombra imponente, agora parecia ser humano prestes a fazer uma escala. Por instante, o ambiente parecia ter congelado. A mulher que havia se manifestado anteriormente, agora com sorrisinho tímido, puxou a mão do líder e murmurou, vai ser difícil, mas nós temos que tentar. Lucas respirou fundo ao ver a sutil transformação. Era a primeira vez que via sinais de abertura uma comunidade marcada por batalhas constantes. Ele tinha que aproveitar aquele momento. Agora, imagine se todos nos reunirmos nossas forças, ele continua. A esperança dencava nos olhos de Alice e Miguel, que avancaram pouco mais, reforçando a ideia de que juntos, poderiam fazer algo acontecer. Nosso talento, nossa voz tudo isso pode fazer a diferença. Dos integrantes da gang, jovem com tatuagens que contavam sua própria história, do passo à frente. E se não der certo? E se a gente acabar se machucando ainda mais? Sua insegurança quebrava a coreografia de otimismo que estava se formando. É assim que a vida é. Lucas falou rápido, recuperando a confiança. Não podemos ter certeza de tudo, mas a cada passo frente, nós podemos fazer algo real. E mesmo se quemos, podemos levantá-lo juntos, assim como sempre fazemos quando a música nos liga. As palavras estavam carregadas de emoção, e, pela primeira vez, ele viu pequeno aceno de concordância. O líder da gang estava uma batalha interna. Ele queria acreditar, mas as cicatrizes do passado passavam seus ombros. Se eu concordar com você, preciso que todos estejam comprometidos. E isso significa que não haverá espaço para vacilos ou fraquezas. Cada de nós vai se comprometer, responde Lucas, determinado. Estamos prontos para enfrentar o passado. E cada de vocês tem algo a oferecer, algo que pode mudar o futuro. Os membros de gang pareciam alheios ao que Lucas estava dizendo, mas seus olheiros começaram a brilhar com uma força nova. Era uma conexão que estava se formando, uma sinfonia quase,
unindo aquels que 8 enteo iram revise muitos sentidos. Enteo vamos ser mais do que apenas gang. Vamos ser uma comunidade, sugeriu a mulher que havia falado antes. A idea ressoava como eco convidativo. Cada pessoa que estava ali, mesmo com medos e hesitacos, sentia algo novo dentro de si, uma esperança pulsante como novo dia. O líder fez gesto, erguendo a mão sinal de aceitaco. Se isso vai ser caminho novo, eu está dentro. Mas saiba que as coisas vão ser complicadas. Neo será fácil. Complicado é o nosso sobrenome, mas juntos somos mais do que isso. Exclamou Lucas. E naquele instante, enquanto o seu começava a esquecer, novo capítulo se desenhava. O grupo se uniu, e a música de vida aos poucos começava a tocar mais alta. Mas, com essa nova aliança, antigos inimigos poderiam não aceitar tão facilmente essa mudança. Lucas sabia que o caminho seria repleto de desafios, e bloqueio poderia surgir do nada, como uma tempestade sulimpido. Estariam prontos para enfrentar os fantasmas que ainda assombravam as vilas? A verdadeira batalha apenas começava. A noite envolveu a favela como manto passado, e as luzes tímidas começavam a brilhar nas janelas das casas. Lucas sentia o clima de expectativa e tenso ao mesmo tempo. A união recém-formada era sopro de esperança, mas também ima para os olhares desconfiados dos que ainda acreditavam que o medo e a divisão eram a única forma de sobreviver. Precisamos fazer algo agora, disse Miguel, inquieto. Não podemos deixar essa energia morrer. Vamos nos reunir amanhã, e fazer a primeira jam session. Alice sorriu, seus olhos refletindo a mesma esperança que ardia msu coração. Sim. Podemos escolher lugar aberto, onde todos possam ouvir. O grupo começou a discutir as ideias com entusiasmo, mas Lucas percebeu que o líder da gang ainda estava silêncio. Ele observava, seu rosto impassível, mas os olhos diziam outra coisa. Lucas sabia que precisava abordar diretamente aquele ponto. Eu sei que tudo isso parece uma loucura. Mas as melhores coisas começam com simples passo. Se nos não tentarmos, nunca saberemos, certo? A expresso do líder estava mais suave agora, mas as cicatrizes ainda estavam ali, vis-a-vis. E se isso explodir na nossa cara? Eu não posso correr esse risco com minha família, ele respondeu, gesticulando para a multidão ao redor. Silêncio passado pero sobre o grupo, enquanto todos ponderavam o peso das palavras dele. Enteo, a mulher que havia encorajado o líder falou novamente. E se nos tornarmos uma família de verdade? Uma comunidade que se apoia, que acredita no outro? Nos podemos mudar nosso destino juntos. Lucas sentia a energia do grupo aumentando, mas sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. As esperanças eram palpáveis, mas as inseguranças também. Na manhã seguinte, o cenário já estava mudando. A favela despertava com o som de vozes conversando animadamente. Lucas e o grupo organizaram a primeira jam session pequeno campo frente a uma das casas. Os jovens, armados com instrumentos feitos de materiais recicláveis e as vozes que ecoavam melodias suaves, começaram a tocar da música se espalhou pelas ruas, arrastando as pessoas para fora de suas casas. Gradualmente, as pessoas começaram a se reunir, intrigadas e inspiradas. Estava se formando algo bonito, uma nova identidade, uma nova voz. No entanto,
en quanto a musica criava lacos, dois homens observavam de distancia. Eram os antigos aliados do líder, figuras sombrias do passado que não estavam dispostos a deixar que a mudança acontecesse tão facilmente. Esses novos ideias não veio durar, deles diz, seu olhar ardente. Precisamos mostrar que eles ainda estão nosso território. Lucas, sem perceber, sentiu uma onda de frio correr pela espinha. O que tinha comunicado como esperança poderia rapidamente se transformar campo de batalha da música continuava a tocar, mas a tensão no ar era palpável. Os sorrisos das crianças e os olhares animados dos jovens se misturavam com a sombra de antigos inimigos, estariam eles prontos para defender o novo sonho e enfrentar os espectros do passado? Essa nova jornada ainda estava apenas começando, e os desafios estavam prestes a se tornar bem mais difíceis do que qualquer poderia imaginar. O coração da favela pulsava, e a luta por uma nova identidade apenas começava a ecor nas vilas estreitas. Sobrava uma pergunta no ar, entre uma nota e outra. Considerou eles unir suas vozes para desafiar o que já foi? Lucas observava a cena com o coração acelerado. A música preenchia o ar, mas era como se uma nevoa densa encobrece as esperanças recém-nascidas. Os rostos ao redor mostravam sinais de alegria e otimismo, mas entre sorrisos e batidas de pés, o murmúrio de desconfiança crescia. Aqueles antigos aliados não eram apenas sombras, eram avisos de cada acordo, o grupo se sentia mais unido, mas Lucas se perguntava se essa união conseguiria resistir ao que estava por vir. Miguel apoiou a guitarra contra o peito, seu olhar brilhante. Vamos tocar mais forte. Temos uma mensagem a passar. E nesse certo, a música aumentou intensidade, como que desafiando a negatividade se afastar, Alice, com os olhos brilhando, se junto ao canto, sua voz lembrete do porquê daquela luta. O que cômico como murmúrio se transforma gritos de alegria. As pessoas estavam dançando, compartilhando risadas. Era uma explosão de cores dia que prometia ser cinza, entretanto, os dois homens não eram os únicos a observar. Uma esquina, mulheres e homens de mais idade se reuniam, alguns balancando a cabeça com desdém, outros fazendo a pergunta, o que esses jovens estão fazendo? Veio se machucar. Meio a isso, o líder da gang, que ainda não se manifestara plenamente, estava hesitante. Lucas se colocou ao seu lado, reconhecendo o peso de responsabilidade que ele carregava. A música não é apenas sons, é a voz da nossa comunidade. Você pode ser o porta-voz dessa mudança. As palavras de Lucas vibraram no ar, mas também criaram uma fissura de expectativa no olhar do líder. Quando a sessão chegou a ponto alto, uma pedra esbarrou na guitarra de Miguel, e o ritmo caiu por instante. Olhares se viraram rapidamente. Como foi? Perguntou alguém, a tensão reinando novamente. Mas Lucas percebeu que, em vez de se afastar, as pessoas estavam se aproximando. A música era escudo e uma ponte ao mesmo tempo. Os olhares brancos dos dois homens tornaram-se mais intensos. Eles trocaram palavras baixas, reacendendo fogo que havia deixado marcas por muito tempo. Vamos acabar com essa festa. Eles precisam saber quem manda aqui. O líder da gang respirou fundo, suas mãos tremendo levemente. Lucas viu os conflitos internos, o desejo por mudança, o medo de retaliação. Você não está sozinho. Estamos juntos nessa, conseguiu murmurar,
sabendo que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A música começou novamente, e com ela, a sensação de esperança tomou conta, mas também leve tremor de desespero. As crianças ao retorneo percebiam a intensidade do momento, mas Lucas sentia as energias rivalizarem naquelas pequenas notas e quando algo mais uma vez para o grupo, seu coração se encheu de esperança. Vamos fazer isso juntos. E ele gritou, e os ecos de sua voz se espalharam, reverberando nas paredes da favela. O sentimento era contagiante, mas o que aconteceria se o passado decidisse entrar na dança. As primeiras notas estavam sendo tocadas, mas a batalha contra o medo e a tradição poderia transformar tudo em conflito visceral. Lucas sentiu que o tempo estava se esgotando, com a música como arma e sono da comunidade pulsando seus carecos, eles estavam prestes a encarar futuro incerto. Conseguiriam usar essa energia para enfrentar aqueles que não queriam a mudança? A cidade esperava, e o próximo ato estava por vir. As horas passaram, e a noite na favela estava repleta de fé e ansiedade. Os ecos de música ainda vibravam nas mentes de todos, mas o clima tornava-se mais pesado. Grupo de homens armados, aliados do antigo líder de gang, se aproximava, com a intenção de acabar com a celebração. Lucas sentia uma mistura de medo e determinação flor pelo seu corpo. Ele sabia que o que estava jogo era maior do que uma simples feira, era a chance de construir futuro, uma nova história para a comunidade. A música não é so diverso. A nossa voz. Lucas gritou, sentindo a pressão sobre seus ombros aumentar. O líder de gang hesitou, sua expressão revelava que ele se debaixa entre o medo e seu desejo por mudança. Se você não se levantar agora, esse momento de união poderá se desvanecer, Lucas insistiu, mirando nos olhos do rival e ao mesmo tempo, nos olhos dos próprios amigos, seus carecos batendo unísono da música parou abruptamente quando a gang rival fez sua aparição, interrompendo aquele momento mágico. O silêncio que se seguia trou frio na alma. As crianças pararam de dançar, e os sorrisos se transformaram rostos de preocupação. Vocês acham que podem tomar conta desse espaço? Aqui não é o lugar de brincadeiras, rosnou o líder de gang adversária, seu olhar penetrante, Lucas sentiu como se o mundo parasse. A verdade é que ali não havia espaço para medos, era hora de se unir. Nós não estamos apenas brincando. Gritou. Estamos construindo lugar onde todos pertencem. Deixamos provar que somos mais do que nossos passados. Ele algo ao redor, fogo ardendo na determinação de seus amigos. Juntos, eles começaram a cantar novamente, a melodia caia de paiseo e esperança e enteo aconteceu. Dos jovens de gang rival algo para Lucas, os olhos brilhando com entendimento novo. Sem uma palavra, ele fez gesto, e o resto da gang hesitou. Enteo, que tal uma batalha de palavras? Sugeriu dos rapazes. Uma troca de histórias? Se estamos lutando por espaço, vamos fazer isso juntos. Lucas sentiu a vida retornar ao ambiente, e ele não perdeu a oportunidade. Sim. Vamos compartilhar nossas histórias. Cada de nós tem capítulo diferente, mas todos estamos aqui juntos. A música é a nossa linguagem, a nossa força e a nossa esperança. Assim, começou a batalha de rimas e vozes. Histórias de dor, de superação,
de sonhos compartilhados surgiram, pendendo como flores campo após a chuva. Os ânimos movias e os rostos que antes eram marcados pelo desprezo agora mostravam uma combinação de curiosidade e empatia. O som crescente de risadas e versos registrados na língua da favela imperava as divisões para longe no calor daquela batalha, dos homens armados de gang rival volto a si e pergunto, com sorriso incerto, o que realmente queremos? Guerra ou sonhos? Aquela pequena pergunta reverbera na mente de todos como eco profundo. O líder de gang, ainda com pressa, ergueu a voz. Neo tenho respostas definitivas, mas vejo que vocês estão lutando por algo que é mais forte do que a indiferença, mais bonito do que a violência. Ali, no centro de batalha, Lucas viu a centelha de mudança a construção de uma nova ligação, futuro compartilhado, onde os antigos rivais poderiam se tornar aliados. Os integrantes das duas gangues foram se juntando a o círculo formado por Lucas e seus amigos. O medo cômico a se dissipar, substituído por coragem e solidariedade. Duro a noite, mas na primeira manhã que se seguiu aquela batalha de voces, a favela se erguia renovada, caia de suor e esperança. As antigas tensões neo desapareceram de uma vez, mas novo diálogo se abria, enquanto as luzes do sol raiavam sobre o complexo do Alemão. Lucas olhou para sua irmã Ana, que dancava a o ritmo de vida. Sentia-se livre, liberto de grilhos que antes pareciam inquebráveis. Afinal, a verdadeira transformação neo estava apenas nas palavras, mas no ato de se unir, de construir juntos. Essa é a nossa vez de brilhar. Ele declara, sorriso largo florescendo msu rosto. E ao redor, outros caracos se levantavam, prontos para enfrentar o amanhã. A cidade sabia que, agora, estavam prontos para construir futuro onde a música e a solidariedade prevaleceriam sobre o medo e a divisão. Meus amigos, neo esquecam, essa história de transformação precisa de vocês. Se você se emociona, marca a sua presença aqui. Clique no sininho e inscreva-se agora para não perder os próximos capítulos dessa jornada incrível. Deixo aquele like poderoso, porque isso alimenta nosso sonho e nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. E eu quero saber, o que você sente com o final dessa história? Comenta aqui embaixo e não fique de fora. E se você conhece alguém que precisa de uma mensagem boa e inspiradora para enfrentar a vida, compartilhe isso agora com pelo menos 5 amigos. Essa é a hora de mostrar que juntos somos mais fortes.